Muy buenas gente, ¿cómo están? Yo soy el tío Joe y nuevamente estamos en el universo de Baldur's Gate. Hola, Ketheric. Oh, está lesionado, perfecto. La última vez estuvo súper intenso, descubrimos más cosas sobre nosotros, rescatamos a Zevlor, liberamos a Misora, que era el agente de Sariel que había sido capturado, y ya nos dijo que va a liberar a Will en 6 meses. Pero bueno, ya, eso ya quedó realizado. Llegamos al punto, conocimos el absoluto, que es un cerebrote que está bajo el dominio de Ketheric, de Gortash y de Orin. Entonces, pues lo dejaron aquí para que consiga el prisma, que no es nuestro artefacto. Pero antes de irnos a pelear con él, a rompernos la madre como buenos muchachos, hay una cosita que no exploramos en la colonia. ¡No! The door pulses in recognition, No me vas a but dejar in entrar. denial too. It will not open. Ok, no podemos. For you. Ya nos la pelamos. Había un lugar donde podíamos usar las cosas esas que tiene Karlak. Pero bueno, tal vez después. ¿Podemos ir por Irene sin que nos vea? Es lo que estoy intentando, es lo que vamos a intentar. Entonces, con cuidado. Uy. Es que no, ¿sabes qué tiene? Fuck me. There you are, as Okay. predicted. Ok, pensé que What íbamos is a it, pelear. I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Porque, ¿qué le decimos? Uy. O sea, creo que esto ya es más allá, va más allá de solo sacarnos el gusanillo. Claramente. Porque ya nos metimos como 5. Ajá. Voy a descubrir quién era y romper eso. No voy a seguir matando a la gente. Bitch. Try me. Ey. Sí me gusta ese. Your place is to die so that I might finally live. Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Orin and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. ¿Estás planeando en traicionar a Gortash y a Orin? Yes. Ok. Join the army of the dead, true soul. Witness Lord Merkel's glory. So long as Night songs in that cage, Ketheric will keep getting better. Te digo, ay, me caga. Bueno. Oh, Sí, no. pero eso es lo que vi. Hay un main player. ¿Dónde estás, perro? Ok, estás allá arriba. Yo me voy a concentrar en Ketheric, muchachos. Have you not learned? I am beyond death. Oh, es invulnerable. Vamos a revisar eso. Aura of Protection. Aura of Hate. Es un paladín.
Well, he has the Night Zone. Fuck me, tenemos que liberar la Night Zone. Ok, entonces... Manda a Karnak a liberarla. Sí. Pero también entonces tenemos que empezar limpiando estos muchachos. Tenemos a Oz, tenemos todo. Si te alcanzo a dar desde aquí. No, hay que movernos. Yo me muevo, no pasa nada. These boots have seen everything. ¿Ya aquí te alcanzo? Sí. Perfecto, ya no te puedo poner la marca porque ya se la puse a Ketheric como pendejo. Tengamos fe. Entonces, a ver. ¿A qué eres? No tienes resistencia. Ok, Magic Resistance. Opportunity Attack. Ok, perfecto. Necesito que no te puedas curar. Eso es. Y necesito que no veas nada. Listo. Antes de terminar turno, chicos. I could go for a good meal. I know. Ve. Long and low. Corre. Sí, ya estás en la batalla, perfecto. Go. Heading out. Perfecto. ¿Puedes otra vez? Sí, porque lo hice fuera de combate. Ah, nice. ¿No tenemos cliff? No. No pasa nada. Ahí no lo llegamos. Sí, llegamos. Entra ahí. Bien. No tenemos nada de... No. Esto... dañarlo, perfecto. Ok. What's next, I wonder? Sí. Sí, ya te dieron perfecto. Got to press on. ¿Eres humanoide? ¿Puedo usar Hold Person contigo? Banishment. Vete de aquí. Ah, no llegamos. Fuck. Ah, está ocultado. Perfecto. Acá. Uy, a ver. Es que... Espera. Sé bien qué voy a hacer con estos muchachos. Shadowheart. Ya no se puede mover. Sí, ya sé. No. No quiere decir que... Ah, no, sí que no podemos dañarlo. Y no, a ti no te veo. Y acá no llegamos. Oh, pero ya sé que sí podemos intentar. Ah, shit, no. Maldita. Ok. Pues se encarga de los de acá. Ajá. Ve, güey. A ver. 2 steps at a time. Ahí ya puedes. Perfecto. Eso es, mi estimado. Ahora. No subas. No lo mandes, Cookie. Behold, the dance of death. Yo ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Tengo un poco más de movimiento. Terminar turno. Terminar turno. To me. ¿Puedes lanzar otra cosa? No creo, pero intentémoslo. Sí, perfecto. Ah, shit. Listo. Oh, hijo de perra, nos estuneó a los dos.
Tú aguantas, baby. I know you can stand that. Oh, fuck. Tengo miedo. Muerte, ok. Ok. Get the orders. Oh, no. Bueno, pero ya... Focus your attack, soldiers. Sí, pero ya no tienes Soul Cage. Tocinillo. Empútate. Y cárgame a ese vato. Bien. Y si lo tumbaste, excelente. No así. Ese se lo puedo dejar a Tocinillo. Vea, ya me alcanza. Sí, no, o sea, en el Ah, siguiente ok. turno. O sea, esto no va a incubar hasta después. Ah, casi lo matamos. Casi. Muévete. Vamos, Sos. Vénganos, sí. Bici, Sos. Me hicieron mucho daño porque no estábamos enojados, pero ya me enojé. Jiji. Who wants to get fucked? ¿Tú? Do you want to get fucked as well? Tú ya no te puedo hacer nada, pero en un turno más vamos a salvar a Aileen. Ok. Will. Fuck this shit up. Ay. Listo. Bien. Estás entero. Que ya nada más queda ese vato. Me volvió a stunear. ¿A dónde vas? Dale, Carla. Jiji. Qué molesto eres. Tocinillo. Encárgate de él. Eso es todo, Tocinillo. MVP. Si te My quitas, boy. si tuvimos estrategia. Ey. Corre, Tocinillo. Pues ya. Intenta darle. Ay. Ataca, Ketheric. Simular, a ver, sí. Claramente. Está bien. Está bien. Vamos. Jimmy on the go. ¿Cómo te libero? Ayudar. ¿Ya? Sí. Tómate la poción. Y de aquí vas a hacer... Ay, ¿por qué te...? Bueno, ya ni modo. Está bien. No holding back. What do we need? ¿Qué queremos? Bestow cars. Sí, necesitamos... Light, blindness. Te voy a cegar, Ketheric. Ay, puedo cegar hasta 4 personas. Todos a ti. Listo. Solo para asegurarnos de que no fracasáramos. Ok. Estamos algo tocados. Curamos a todos. Dale. Ok. Eso está bien. Viene. Back in your cage. ¿Qué dice, perro? Tocinillo. ¿Cómo sube? ¿Puedes cargar? No. Entonces, Francis Strike. Y que te va a vencer mi puerco. Que no me dice. Muévete tantito, Tocinillo, para que puedas cargar el siguiente turno. Vamos. Vuela. Tienes alas. Jesus H. Christ. Ahí va. Dispáranos si Está bien. lo estás intentando. No te preocupes. Tómate una poción. A ver. Ya le puse Hunter's Mark. Necesito que igual no te puedas curar. Excelente.
Y ahora... Electrocútate, perro. ¿Qué eres? ¿Humanoide? Undead. Ok. Venga. Baby. Fuck him up. Oh no. Listo. Maldito sea tu snillo. Bueno, fue mi culpa. Shoot him. Shoot him again. Eso es. The blade will not bend. Fleet of foot. Shoot him. What should I do? Cúranos a todos. Oh, ¿cuántos podemos uno? Oh, ¿Qué es? Will está bien. Cúrame a Karlak. ¿Puedes escoger a quién es? Ajá. Ah, ok, ok. Cúrame a Eileen. Cúrate a ti. Cura a Will y cura a Nosy. No lo necesitan, pero... se vio mamalón y estamos ya... Pues, casi estoy listo. Oye. Listo. A ver, señor. ¡Tu niño! ¡Pero está ciego! Ya se salió. ¿Eh? Ya se salió. No, o sea, está cegado. ¡Yes! What a fool you are. You cannot kill me. I am eternal. Cállese, perro. Acepte la derrota. Fue karmático que fuera Eileen quien diera el golpe final. Ey, Merkel, Lord of Bones, ¿qué vas a I am hacer? here. I am ready. Yo. I am yours. Ey. Vamos a ver qué pelear con él. Oh, But it is no matter, for I am death, and I am not the end, está bien chingón. Ey, and the beginning. no, amigos, tengo que pelear con él. The Triad help us. No, sí. Uy, Dios. Fuck him up. A ver. The apostle exudes the gods thereof holy and will and bone chills all nearby creatures. Ok. Resistencia a necrótico, resistencia al frío y inmune al veneno. De acuerdo. 245, ok. Sí. Shit. Ácido, perro. ¿Qué eres? ¿Eres un dead también? Sí, maldita sea, no tenemos... Venga.
Ok. ¿Qué le hicimos? ¿Qué es eso de Rupture? Necesito saber, tiene... ok, si se mueve, se le va a tomar daño. O sea, hay que De hacer que se acuerdo. mueva. Heating up. Ya no tenemos nuestros smites disponibles. Casting spells block por... ¿Qué? ¿Estamos silenciados por algo? ¿O es el Bone Chill? Bone Chill. Cannot regain hit points. Porque estamos en furia. Claro. Watch this. Dale. Dale otra vez. Lacéralo. Bien. Bien. Ok, baby here. Ponte atrás de si se ataca a alguien, que ataque a alguien. Victor's path. Pero necesitamos viva. Bueno, sí, pero... Goldstone. Paralyze. Es necrótico. Sí. Pero no es inmune, ¿no? Solo es resistente. Es inmune sí, pero... Va a ser más sencillo que no ataquemos bien, entonces. Radiant. ¿Sí te da? Try. Ok. Ew, Se intentó. algo. Concentrate. I know your bone shield, don't worry. This one. System Spirit Guardian, sí. Radiant. Nivel 4. Estamos todos bien. Ok. Y ya. Add life to my life. Sustain me, flame. ¿Estás bien? Ok, sigues bien. ¿Qué es eso? Now you wear a face to Sí. match your soul, Oathbreaker. Oh, no es Miracle como tal. Sigue Es siendo... Storm. Es lo que metió en esto. ¡Oh! Dale. ¡No, sí! ¡Shoot! Estoy bien, no sí. Tú solo estás aquí para divertirte. En el siguiente te subes. Nada más no le des a Carla. O a... Sí, absorbe los elementos. Le hicimos un poquito de daño, pero... O sea... Está bien. Bien. Sí, aguanta. Ujú. Así es. Fuck him up. Acábalo. Cry about it. Baby girl. No falles. Fuck him up. Pommel strike. ¡A huevo! Tú y tu dios me la pelan, Thorm. Impossible. Death cannot take me. I am its master. My lord, hear me. Nothing. I am forsaken. You have no idea what you've done. Derroté. Eso es. Isabel. ¡Yay! Bueno, sí, pero déjame, no me lo rompas. Necesito quedarme. Debe tener cosas buenas que. The rats! Together, we have crushed him, brain and body. No. No. We
pick our way toward our fates. Unleashed. Sí. You have my sword. My fealty. Do what you must. Then we fly this foul place. Perfecto. Lesser of the Apostle of three. Murder? Hadn't expected that. Oh, Gortash. Ketheric's netherstone. It's in his armor. Take it. Sí, es justamente lo que estaba. Por eso no quería que lo dañaras mucho. A ver. He's dead. He's finished. But Gortash. Quedó perfecto. Gortash was here. Sí. Baile de celebración. Tal vez no lo recuerden, chicos, porque nosotros no lo recordamos hasta que estuvimos con otros en otros playthroughs con otros personajes, pero Gortash la traicionó y es la razón por la que Karlach terminó bajo Zariel. Entonces Gortash es la razón de que se haya ido, que la hayan mandado al infierno por 10 años. Así es. Ketheric Thorm is no more. And may he stay dead this time. Sí, sí, sí. Ketheric's defeated, but my father is Ay, sí, taken. cierto. Onto the gate. We must tear him out of the Absolute's grasp. Sí, Pi. ¿Y tú, Oz? Friend, we are here for you. Sí, gracias. Te Bien, lo agradezco Abby. mucho. How much farther can I go? Me siento orgullosa de esta pelea. Yo también. Siento que sí la pensamos bien. Un poco más. Sí, como, a ver, Will, tú vas a ir para Por allá. estos, Este. Karlach la va a liberar. Sí. Chavar acá con el Mind Player. Sí. Damitions. He's dead. Sí, sí, sí. He's finished. Gortash. A ver, mueve así. Ay, señor, quedó usted bien feo. Ey. In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Remarkable. Truly. What? And now the picture comes together. The Absolute is neither god nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an Elder Brain, to subdue it. Our enemies are formidable. ¿Cómo es que puedes salir? Ajá. ¿Siempre pudiste? A temporary reprieve, but a welcome one. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. ¿Qué son estas piedras? The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose ¿Ya nos contó mastery todo over sobre eso? magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are nether stones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. ¿Qué fue todo eso? ¿Sabes? I believe you fought and defeated an avatar of Merkel, the god of necromancy. A remarkable feat. Ketheric was Merkel's chosen. I know Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. He is a worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Se parece a Margot Robbie. Which means ¿No? the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are chosen of the dead three. Yo solo quiero los tres muertos. What? Bane, Baal, and Merkel.
The tyrant, the assassin, and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers a chosen, granting them incredible powers. Each one alone would be a formidable enemy. But working together and controlling an elder brain, I dare not imagine what they might achieve. Ah. ¿Qué hacemos ahora? We prepare for the fight of our lives, and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Sí, sí lo vi. Within the city, an elder brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order the Death God's chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. Ok. I will be your shield, but you must be the sword. And La when the espada va a ser chance mi mujer, comes ¿está to bien? strike, you must take it, Yo for soy un there may arquito. only be one chance. Y un orquito. Papa, I love you. Love from is. Todo baboso, señor. Pero a ver, Ketheric's Warhammer. Ketheric's Shield. You can to spell and spell attack rolls. Bearer heavy armor. All incoming damage is reduced by 2. When activated, you can't move against your will by any spell or action, but have disadvantage. Howl of the Dead. Es la única. No es cierto. Bueno, ¿Quién podía también? Halsin puede usar Pues ya, luego se lo Heavy Armor. Creo que puede usar Heavy Armor. bueno, luego se lo sabes. Este me lo voy a quedar yo. Está bueno. Perception. You gain +2. Ah, sí está rifado. A ver. Honey, sé que te acabo de dar una espada, pero a ver qué tienes ahí. Hey, good looking. Gracias. 6 a 24. 8 a 20. Bludgeoning. ¿Es lo mismo? 8 a 20. No puedo ponerte los dos. Está bien. A ver, ¿cuál? ¿Está chido? Me gusta más la espada. Aparte tiene una habilidad adicional, creo. Sí, ese. Listo. Ah, no, creo que no. Creo que Halsey no puede. Le tenía un armadura Git Yankee y es armadura media. Ok. Entonces, sí, la única de nosotros, los que tenemos es láser. ¿Ustedes tendrán algo interesante? No creo, pero a ver. ¿Podemos cruzar por aquí? No. ¿Puedo llegar? No. Well, well, well. Soldier? Come on, baby girl. Join. Join. Ay, pero es humedad. Ah, sí, podíamos llegar todos. All is ash and meat. Nada más era saber dónde saltar. Wop. Light on my feet. Ok. Déjame ver si nos deja ahora sí regresar. Ya espero. Si no, pues ya nos la pelamos por completo. Still breathing. Pues es que ¿por qué no te Despite regresaría? everything. Ábrete. The door pulses in recognition. The presence is weak now, a hollow vessel without a heart.
It doesn't resist. Ábrete, sésamo. Suena bien asqueroso. Sí, Pero gracias. quédate abierta, por favor. Todos arriba, chicos. No, se voy a cerrar, creo. Lo hiciste excelente. Lo hiciste excelente. Muy bien por ti. Solo que el paladín te metió un putazo de paladín y pues esos están duros. Hola, chicos. Voy rápido a ver qué nos dice esa cabeza. O esa mente. Where do we need to go? Está por acá. Sigamos a ese cerebrillo. Honestamente, me sentí más tenso en el... ¿Moonrise? Ajá, en Moonrise, pero creo que era por toda la expectativa. Ajá. O sea, esta también estuvo complicada, pero como te dices, creo que nos preparamos bien. Siento que sí la planeamos. Ahora sí pensamos bien. Sí. Como, ok, cada quien se encarga de cierto sector. Ajá. Y Qué bueno. aparte nos dimos cuenta rápido de que tenemos que liberar a Aileen. Ajá, a huevo, porque si no, no vamos a poder hacer nada. Ok, es por acá. ¡Joya! I feel glorious. Okay. Forgive me, Father, for I cannot help but admire the chosen of your sworn foe. Ember Gorta's genius will take us far, but fear not. Those of pain always fall to the same folly. They cannot see the beauty of obliteration. The absolute hoax will garner false love from new slaves, but once I've built a large enough army, I will use our hold upon the absolute slaves to begin this vile world's end. I can see the path through Gortash's brilliant plan. Gortash, Ketheric, and I will seize the Nether East relics that control the crown, and then use the crown to command the illithid grand design. The dead three age-old foes, our dire patrons, would be bosom friends for a time. Father, you created me to be the last soul alive. When the time is right and my power is assured, I will slaughter Gortash and Ketheric upon your altar, where I myself hope to die when the world itself is gasping its last. At the end of this all, Father, there will be not a single creature living. Everyone will die for you. I will make you proud. Note. Note appended at the bottom of the page is a different hand. Ha! Orin was right about her sibling, Baldur. Ok. Hay patch. A ver. This is Moll's language. What's become of her? ¡No! ¡No! ¡Qué bueno que regresamos! No sabía que esto estaba aquí. And watch a fleet of not for Baldur's Gate. If Moll doesn't turn up in Moonrise, you may have escaped on one of them and made it to the city. Por favor. Notas de Baltasar. His obvious deficiencies aside, it cannot be denied that young Gortash has the mind of a scientist. Before his latest invention, the illithid library was no more than rows of brains swimming in cerebral slop. With his device, we no longer need psionic power to access the memories contained within, only to insert the subject and speak to it directly. I do wish he were not so eager in testing the device on more recent subjects of his own, however, nor in leaving their skull shavings scattered along my workbench. Okay. A series of dots and broken lines, interesting a language you cannot read, and yet you sense their meaning nonetheless. A final mournful entry, carrying with a vast hollow feeling of grief. The colony in decline, the elder starving, falling dormant to preserve its strength and lie in wait for some salvation to come. A series of flash of note lining a great dark void. One mind with one purpose, moving in concert through the darkness between planes. The sign in action before the slave mind rose and ruined it all. ¿Qué es esto? Why do I need that? ¿Pero qué hace? ¿Y dónde está? Acá está. Examine.
All nearby creatures are seized for great joy. Affected entities is more energized and also more mentally compliant. Entity has advantage on physical checks and disadvantage on mental saving throws. Entity es also... Ay, qué bueno que no nos la llevamos. Vamos a dejarla aquí. Drop. Bueno, pero no tan lejos. Aquí hay otro cerebrito. Y otro, True Mind. Ok. Ya vimos todo. Notas de Baltasar, excelente. Insertar. Primero vamos con True Mind. Ok. Para atrás. Vasija. Every day he comes. Every day for 3 days to ask me how I feel. I want to tell, but I am confused. Which day is it? ¿Es importante un día que le digamos? Yo creo que sí. A ver, vamos a ir a la mitad. Primero, ¿de quién estás hablando? No, es el segundo día. Eye hurts. Head hurts. But he says I am past the worst of it. That I won't change like the others. He's given me a place of honor, so he can repeat his miracle and a name. True Soul. Ok, nos va a decir qué fue lo que es The primer día. first, yes. 5 days since he put that thing in my eye, but the first day he came to visit. He says I am the last, that the other subjects have all changed. Es el tercer, después te puso nombre, es el True Soul. She whispers in my mind. She sings. Praise the Absolute. ¿Quién es este del que estás We hablando? are his pets. His plan, Lord Gortash. ¿Y de los otros? Separate cells. I never saw them, but when they changed... My head! I can feel them in my head! Ok, vais. Tan raros. Joink. Ahora vamos a hablar con la Willing Mind. Y aquí, chicos, no sé si recuerdan que en el inicio del acto 1, en el prólogo, cuando estábamos en el nautiloide, encontramos también otros 2 o 3. Si los hubiéramos guardado, podríamos usarlos aquí, pero los vendimos. Es que cuestan que... Uy, me arrepiento de mis decisiones. Es que no sabíamos qué eran. Pardon? Wouldn't do to phlegm all over Lord Gortash during my first performance, would it? Acoustics are a little off in here. Which is... where, exactly? Vamos a hacer la conversación amena. Estamos en una colonia de líquidos. Right. A jester, are you? Ah, you must be vying for the Lord's patronage too. He heard me singing in Beggar's Rest. Said he needed someone to give voice to lost knowledge. A little over my head, being honest, but the Lord has gold. I trust he knows his business. Now, I'd best warm up. No es necesario, creo que te dieron el papel. Truly? And my ma said the singing would come to naught. Thank you, thank you. Ah, Eres un gusano, Gortash. Baby. I'd love to, thanks.
Ahora déjame hablar con Pull ellos. yourself together. Waking Mind. Fine bones, sharp jaw. Some variety of elf? Pretty enough for a flesh prison, if not the noble Gethzerai features I was born with. I'd guess you're no willing guest of the gate either. Perhaps we might aid one another. I'm a Yankee. ¿Te llamaste Githzerai? ¿Eres un tipo de Yankee? Oh, for a set of hands to slap your face! The Yankee lost their way the moment Gith threw down the Gate Empire. Only we, Zerai, continue the war to end the Gate forever. Only we fight them on their own battlefield, the mind. Okay. A Githzerai's mind is not so easily cracked. Our discipline was the very reason you were attacked. My order taught a psionic technique much feared by the Gate. They destroyed us for it, and kept me as a trophy. I never broke, but I've spent all these centuries awake, aware. So here is my offer. Use your tadpole, erase me, and I will pass my technique on to you. ¿Quieres descansar? ¿Quieres que te mate? My people dwell in limbo, a realm of pure chaotic thought. With my mind gone, perhaps my soul will return there. Or perhaps not. Death, freedom, they are one and the same. Touch my mind, and purge it. At the very moment you do, I will make my knowledge yours. No. Ok. Bueno. The awareness that floods you is nothing like the tadpole. It is tentative and tinged with the loneliness of eons. It fades beneath your touch, but you feel something left behind. A fragment. It is only knowledge yet, without comprehension. But when you use it, you will see. And I see. Having assimilated a splinter of Githzerai knowledge, mental barriers have been erected in the affected entity's mind. It has advantage on intelligence saving throws. Ok. Nice. ¿Y cuánto me va a durar? No, ¿dónde vas? Bueno. Best be on my way. Fue todo lo que podemos hacer aquí. Ahora sí, vamos de regreso con... un cofre. Scroll of Telekinesis. Will, te lo puedes quedar tú. Shadowheart tiene la habilidad. Ya sabe usarlo. So that's progress. Vámonos, chicos. Well, good feelings never last, I suppose. Pensé que había algo para acá. No, no era el caso. ¿Ya exploramos todo? Sí. Estoy casi seguro que sí. Ya hay algo ahí, pero creo que no hay manera de entrar. Lo más, a ver. Lo más cercano que podemos llegar, me parece, es por aquí. Y si hay algún tipo de salto. O allá. No. O allá. Y si ya por acá está todo. Este fue el pasaje que revelamos, ¿no? Con la conexión de los cerebros. Los colorcitos. Acá estaba mi Sora.
Sí, ya es todo. Y aquí llegamos desde acá. Con el elevador. Ok. Entonces, ¿salimos ya? Vámonos, sí, vamos con la dama Eileen. Necesitamos respuestas. Necesito que mi compita esté bien. Que le des propósito. O por lo menos la puedas ayudar a empezar a buscar a propósito. Ay, no era por aquí. Perdón, me confundí. Entonces, ¿por dónde era? ¿Por otro lado? Ajá. Creo que era por acá. Sí. Sí, perfecto. Aquí está el elevador, el ascensor, la plataforma. Todos arriba. Tocinillo y no sé dónde están. ¿No llegas? No, sí. Está bien, los veo en el campamento. Bye. Adiós. Bueno. Listo. Estaba cargando. Oh, no me quiero ir. Vámonos, chicos. Hacia abajo de nuevo. Have I been this way before? Sí. Aquí le rompimos la madre a Ketheric. ¿Sabes qué me hubiera gustado? ¿Que lo pudieras tirar? Bueno, no. O sea, que quedara, en vez de como su cuerpo así, que hubiera quedado como el ajá, del apóstol de Myrkul. Pero sí se ve impresionante. Ah, es la sangre de ellos. Okay. Se ve asquerosita. Solo estoy viendo que aquí no haya nada más. Nothing hurts anymore. Creo que no. No parece. Vámonos. ¿Estamos listos, chicos? ¿Llevan todas sus cosas? ¿Ya hicieron pipí? Perfecto. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? Mira, corazón, no estoy seguro. Pero vamos a detenerlo, eso te lo prometo. I was his bodyguard. I looked after him with my life. I trusted him more than anything. He gave me away to Zariel just for kicks. He ruined my life just when it was starting. Le vamos a romper su madre. And now he'll use up the entire Sword Coast. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. Sí. Absolutamente. He can't get away with what he's done. To me. To us. He won't get away with it. Bailecito. A ver, Will. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Así es. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my father. We're fighting for the Gate. We're fighting for all of Faerû. Así es, ya nos metimos en esto.
A ver, carnal. Mi Sí, estimado. entiendo, pero primero lo primero. Chismecito. Explícate. But first, a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? Mi vida. As would I, and more. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. Perdón, te voy a estar interrumpiendo. ¿Qué es el culto del dragón? A religion devoted to conjuring the most evil of goddesses, the dragon Tiamat. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill, the queen of chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. Okay. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. The first of Tiamat's 5 heads. As the maelstrom howls, Mizora's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul, and I will give you the power to save it, she whispers. Okay. She read the terms while 2 devils stood witness, and I said yes. 1 soul for 1 city. Esto ya no importa. ¿O sí? O sea, ya... Es que es algo que apareció justo ahí, justito. ¿Ya lo estabas cazando entonces? Ok, vamos a ver. She didn't. She came on order of her mistress, Zariel. She never stops, does she? Not for a second. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mizora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. ¿Y con tu papá qué pasó? He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mizora had swept it clean. After, he said only one word. Go. So I did. Bueno. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. ¿Es como parece tu ojo? It is the one scar I ever bore of it. Mizora replaced it with a sending stone. She uses it to track my location and speak from a distance. I could flee to the spine of the world, or the depths of the lower dark, and still never shake her. Después lo discutiremos. Con un cafecito. I understand. Okay. ¿Qué sabes sobre Gorta Shiori?
Sé que tiene tiempo que no vives en Baldur's Gate, pero... Orin? I'd never heard tell of. But Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Sí. Se han llevado a Revengard. ¿Dónde crees que los llevan? Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. ¿Estás enojado con tu papá por correrte? No, never. He did the only thing he could. In his eyes, I invited a devil into our midst. I was a fool at best, a traitor at worst. And Grand Duke Ravengard suffers neither. ¿Lo extrañas? More than you know. The Más better daddy question issues. is, did he ever miss me? If he did, he missed the Will Ravengard he once knew, not the hell-touched warlock he returned to. Ok. Buena charla. Haste. I would have words with you. Espérame, Withers. Baby. Wish we could stay and see what this place will be like without the shadows. I bet it's beautiful. No rest for the wicked, huh? Cuéntame más sobre He got las his cosas con claws Ghost. into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. Just... it felt like a good fit. I kept him safe and he paid me well. Well enough to move into a better neighborhood and put something away for the future. My future. I respected him, trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zariel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. One minute I was in Baldur's Gate, a happy, healthy, not quite kid. The next, I was burning up in Avernus with an engine for a heart. Zariel laughed. Said she paid him well for my services. She'd wanted to test her new machine, and he said I'd be able to handle it. He was right. Sometimes I wish he weren't. Evil, evil bastard. La vamos a matar, no te preocupes. Shadowheart. The shadows are losing their grip on these lands. Shah can indeed be thwarted. Comforting to know. Yes. You wanted something? Sí, ya pico, güey. ¿Vas a ver con Yajira? O con todos. Primero, a ver. ¿Quién está acá? ¿Hola? Nichols, Nimble, Barkus, Root. Están todos. Sí. Ok. Primero, necesitamos respuestas. Aileen, dijiste que sabías algo con... Espérame, Withers. Aileen! Isabel! My love. You were dead. It's okay. I saw your body. I'm here. And so are you.
And my father, he can't hurt us any longer. I dreamt every night that you'd come back to me. That somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. Dark Urge moment. Viva las lesbianas. Hey. Ah, there you are. This is Aelin. Aelin, this is... Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? Seguro. Entonces... I am. And I'm glad he's dead. Yo te vine a preguntar que qué pedo y me dijiste que no sabías. Speak to you about later. It'll keep. I promise. Okay. Very good. We look forward to it. Now, you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. Okay. No las entretengo. Estaba cagado que se cayera. Halsing. Thaniel rests well. He's healing very rapidly, now that Oliver has returned to him. ¿Qué le pasó a Oliver? No more than my right hand can absorb my left. Oliver is helping Thaniel to recover. They both lie dormant, like trees awaiting spring. Once the curse is lifted, they can stand as one or as a pair. Whatever they wish. I hope they will remain as a pair. It will be good for them both to have a friend, once I'm gone. Still, I would like to return here someday. See Thaniel and Oliver again. In my meditations, or perhaps in person, if the Oak Father wills it. I hope he does. Okay. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo cuánto estará? Sí. I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us. Don't worry. All is at hand. We can depart whenever you're ready. ¿No te quieres quedar aquí? Feliz de ayudar. I knew I could put my faith in you. If only we had met sooner. Sí, if only te hubieras vuelto parte de mi equipo en el acto 1. Ya te tendría bien equipado para esta situación. ¿Y ahora qué? I have. But perhaps there is more that I want. Anyway, once the curse is lifted, nature can take its course without me. I belong at your side. Chingón. And I'm glad to be had. Glad to be with you. Señorito, cálmese. No. A ver, ¿quién más está aquí? Te hace un patito. ¿Eh? Te hace un patito. Sí, me puede hacer un patito, pero no. Nadie se tropiece, por favor. Excelente. A ver, acá quién está. ¿No te has ido, carnal?
There you are. I was wondering where the devil you'd been. Estaba tomando unas vacaciones. That sounds slimy. Never mind your distasteful predilections. We need to talk about Wulbren. Mira, no voy a decirte nada ya. O sea, ya te dije cómo me siento. ¿Qué pasó con él? Wulbren and the Iron Hand gnomes are planning something dreadful in the city. They have rune powder, they have motive. We have to stop them. Parece que vamos a tener un chingo de pedos en Baldur's Gate llegando. With the sword of justice in one hand and the shield of self-righteousness in the other, we most certainly will. To saving the city. And my fool of a friend. Okay. A ver, Wulbren, ¿qué es esto? I owe you an apology. Discúlpate con tu amigo. Barkus and I are another matter. I'm dealing with you right now. I saw you as a means to escape, nothing more. But when the sky lit up, when I followed it here, I knew you were behind it. I apologize for not seeing your true worth, and for being, quite frankly, rude in Last Light. No se preocupe. Está haciendo un pendejo. Así te lo voy a decir así. Te perdono, pero... Tough, but fair. And that's precisely why I want you by my side in Baldur's Gate. The Iron Hand gnomes are going to save the city, and you can be part of it. Shadowheart. Gimme. Perfecto. You see a column of fire that dominates the sky in a blazing inferno. Ok, quieres volar Baldur's Nothing Gate. more. Detalles ahora. Oh, hey. The plan is what it's always been. To bring the work and innovations of the Iron Hand gnomes to every corner of the realm. Problem is, Baldur's Gate is sick. Once the pinnacle of greatness, it's eating itself alive to save itself from starving. Find me in the city. And once you see what it's become, you'll know that I, and I alone, can stop it. Darkness on the Iron Hands for dragging him into this. Ok, sí te voy a ayudar. I'll be seeing you at your camp. Perfecto. ¿Ustedes tienen algo más que decir? Nimble and Nichols. Moonrise has been cleansed. Baldur's Gate is next. Nichols. It'll take time, but this tower stone will heal. De acuerdo. Okay. Ouch. Ah, ya sé. ¿Qué cosa? Como no looteamos todos los cuerpos, Ajá. o sea, bueno, no agarramos todo y ya pasó, o sea, ya lo recogieron, pero se queda un pouch por si queremos recoger algo de lo que tenían. O sea, no perdemos el loot. Ah, ok. Aquí fue donde peleamos la primera vez. Sí. Ah, qué padre. Potions. Qué considerados. I need potions. Gimme. Tenemos una. Do you have anything to eat? Harper. With Jaheira to lead us, and you bringing light to the shadows, we might just have a chance. Sí. ¿Allá vas a hablar con Withers? Ahorita. Okay. Primero voy a hablar con Jaheira. Ok. Just tell me what you need.
¿Qué tienes para vender? No mucho. Entonces déjame te vendo rápido todo. Ya que ya tenemos el tiempo. Parece que sí no sirvieron para nada. ¿Qué cosa? El amuleto serunita, bueno, eso ya. Esto es de los Harpers, los aretes de Crescent Moon, Jade, Onyx, ten, eso ya no me sirve. Decidió que siempre no. Ya todo lo demás está bien. Baboso. ¿Qué pasó? No me di cuenta que Will también tenía una para hablar. Pues ya ni modo. Ey. Ten. Jiji. Short sword. Incandescent staff. Está buena. Pero esta no me alcanza. Ok, listo. Lady, light your way. Sí, sí, sí. Vengan, par de trío de idiotas. Alcáncenme. Tú puedes, güey. Lo está pensando. Ya no me quiero, güey. Ya gira. Our enemies spread like rub rot. Treat one patch, and two more bloom in its place. An elder brain, bound by lost Netherese magic, with servants of the dead three holding the chain. Reminds me of old times. ¿Has peleado contra los detriantes? Extensively. Mind flayers, too. But I never dreamed of seeing gods and Illithids working in consort. It is most disturbing. But take courage. We have killed a man who could not die, and stripped the Absolute's army of its general. Así es. You have a Netherstone, and you're on the scent of two more. These Chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. ¿Quieres unirte? Of course. Falling foul of Ketheric convinced me that my grand adventures were behind me. That even if I survived, I should hang up my blades. But you convinced me otherwise. We ventured into darkness together. Now we've come out the other side. I'd say I'm feeling a little refreshed. When we reach Baldur's Gate, there will be even darker paths to tread. I will follow you wherever they lead. De acuerdo, puedes hacerle compañía el otro día en el campamento. How does it compare to a shadow-cursed inn? With the Haz una prueba. Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. There's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthalan's Dancing Axe. We do well to check in with them before entering the city proper. Beyond that, our course is yours to set. Find me at your camp, huh? I can remember how to take orders, as well as give them. Chido. Me cae bien. Se fugó. Hizo puff. Halsin. No, bueno, ya vamos a hablar acá con Withers. ¿Qué Yo pasó? quiero hablar. There are important. Thy hunger denied. Seluna's faithful yet shine.
the balance shifts. Thou hast seen with thine own eyes and felt in thine urges. The dead three unite. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do illithids possess souls? What? ¿No todas las criaturas vivientes tienen alma? No. Nor canst thou count mind flayers among them. Okay. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, O tempted one? This is the question thou must come to answer. Until such time, ¿A eso be viniste a ser más availed crítico? of my services. Chinga tu madre, Withers. ¿Qué sabes de esas urgencias? Nothing thou dost not already know. O sea, nada. Parece que conoces bien a los Dead Three. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished as one and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Ok. ¿Y por qué estás aquí? Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. Bueno. Ok. Listo, chicos. Pues mira, estuvo interesante. Ey. Pudimos. Esto me hace muy feliz. Ey. Sean gays. Vivan los gays. ¿Te imaginas si hubieras votado eso, güey? ¿Te imaginas si hubiéramos matado a Isobel? O sea, todo Last Light habría quedado sin su protección. Ajá. De las sombras. Y si hubiéramos dejado que Shadowheart se hiciera completamente devota y una Dark Justiciar, ¿cómo habría sido nuestra pelea con Ketheric? O sea, igual pierde su inmortalidad porque pues se la está robando aquí por el Nightsong. Ok, bueno chicos, pues esto estuvo bueno. Creo que el siguiente paso entonces es ir al campamento. If Mold doesn't turn up in Moon Restaurant. We must find her and take it. Find the Nightsong to camp with us. What the wizard in Baldur's Gate. Ah, cierto. Our fiery friend Gortas was Carla's former boss. Yahira joined our party. Me encanta que tu main quest ya cambió. Ah, cierto, ya no Ya es no es Find a Cure. Ajá. Quítale las piezas a estos dos. Ey. Sí. Ah, es que ya está completo. This is a far greater plot than we had imagined. One spearhead by the chosen of the dead three and in bull. We must overcome this great evil we wish to heal ourselves once and for all. Oh boy. Es raro. Rescue the tieflings. The tieflings are finally safe. Perfecto, ya me la completaron. O sea, Supongo que también nos faltó. No lo había completado porque nos faltaba hacerlo. ¿Seblo? Claro. Pero listo, chicos. Yay. Uno menos. Faltan dos. Y el logro que me pusieron, bueno, ¿dónde está? ¿Te salen ahí? Sí, se supone que sí, pero no, creo que no salen todos. Pero es de los de Steam. No. Me puso como de esos de estos de inspiración cuando matamos, okay. era The Lesser of Three. Ajá. Entonces sí es el más pedorro. Pero bueno, chicos. Pues digo, a mí me preocupa la loca. La Margot Robbie. Porque nadie sabe nada de ella. Y pues hemos leído sobre los cultistas de Val, que siempre son como los más
agresivos, o bueno, los que más causan en cuestión de violencia. Interesting. Esto va a estar interesante. Entonces, chicos, pues vamos a dejarlo por aquí porque ya se alargó un poco. Ya el próximo video vamos al campamento, descansamos, hacemos todas las pláticas que tengamos que hacer, descubrimos todo sobre Shadowheart, todo sobre nosotros y a Baldur's Gate, por fin. Ya por fin a Baldur's Gate. Espero esto les esté gustando, chicos, y nosotros nos vemos en el siguiente video. Bye.